Hello dear students, welcome back to Physics in Telugu channel. How are you all? I hope you are doing good, my dear students. So as you know that we have started up with this target series. So target series is basically for IPE preparation for inter first year and second year students. So target series is basically 45 days untundi and ఈ 45 days లో మనం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయోకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ లో కూడా గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. సో ఈ 45 డేస్ ని మీరు మాతో పాటు ఒకవేళ స్పెండ్ చేసి మా వీడియోస్ ని ఫాలో అవుతే గనక ఖచ్చితంగా అబౌవ్ 95% ఈజ్ గ్యారంటీ మై డియర్ స్టూడెంట్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఒక సెషన్స్ లో మనం 8 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. హౌ టు రైట్ అండ్ హౌ టు ఫెచ్ ద మార్క్స్ అని. అండ్ ఆల్సో ఈ ఒక క్లాసెస్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క నోట్స్ కూడా మీకు మా యాప్ లో ఉంటుంది. సో మా యాప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి గెట్ ద యాప్ డౌన్లోడెడ్. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అంటే ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మెటీరియల్స్ కూడా మీకు యాప్ లో ఉంటాయి. ప్లస్ మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ కూడా మీకు యాప్ లో లభిస్తాయి. సో డౌన్లోడ్ ద యాప్ అండ్ గెట్ ఆల్ దిస్ బెనిఫిట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్. సో టుడే మనం ఈ యొక్క సెషన్ లో వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో నుండి ఖచ్చితంగా ఒక 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ రోజు మనం బోత్ 8 అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఐ హోప్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ విత్ యువర్ నోట్స్ అండ్ ఆల్సో పెన్ అండ్ పెన్సిల్స్ మై డియర్. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విత్ అ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ describe the parts of the mature angiosperm embryo sac. Okay, so what is the question? With a neat label diagram, so diagram kuda veyali and along with that we have to explain the parts of the embryo sac. And also they have asked us the role of synergids. Alage synergids oka role ni kuda we have to discuss. Okay, so let's begin my dear students. Right, so we will read the points later, but we will also try to understand this answer with the help of the diagram. Okay, okay, so I'll try to draw the diagram here and then we will see the points later. So embryo sac. Okay, so embryo sac anedi is actually nothing but a female gametophyte, right? Embryo sac is referred to as a female gametophyte. Female gametophyte is equal to embryo sac. Okay, so a diagram let us draw first and then we will label the parts. Okay, so ఒక embryo sac లో first you have to draw like this. Okay, it has two ends. One is chalazal end, chalazal end, chalazal end. Okay, ఇది closed గా ఉంటుంది. And the another end is a micropyle. Okay, or micropylar end, right? So one is a chalazal end and another one is a micropylar end. Okay, and chalazal end దగ్గర at the chalazal end it has three cells ఉంటాయి. Okay, and దానికి న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటాయి. cells అంటే so obviously it has a nucleus. Okay, so these three cells are called as antipodals. These three cells are referred to as antipodals. And what is the ploidy ante chromosome numbers enti antipodals lo? The ploidy of these antipodals is haploid. Haploid ni manam small n to refer chestam. The ploidy of this is haploid. Okay, so n small n. And then at micropylar end there are two synergids. Okay, two synergids and one large egg. Okay, I mean one egg cell, right? So there are two synergids and one egg cell. So let us write. So these are synergids. Okay, and then it has a egg cell.
it has an egg cell. Okay, so all these three ivanni kuda two synergids and egg cell one egg cell is located. Ee moodu ni kuda manam kalpi these two we call it as egg apparatus. Okay, we call it as egg apparatus, right? So we call this as egg apparatus. Clean lo mottam poyindi. Oho, okay, do this. I'll draw it once again for you. Okay, so again let's draw this. Okay, this is a chalazal end, this is a chalazal end, closed ga untundi. Okay, and this is a micropylar end. I hope it is visible. Okay, then chalazal end degara, right, 3 antipodal cells untai, 3 antipodals. Okay, so these are referred to as antipodals, right? And the chromosome number is half. Okay, I mean only one set of chromosome haploid, so n untundi. And then at the micropylar end it has 2 synergids. Okay, and then 1 egg cell, and all of them ee moodu kuda they are present, they are located ivanni kuda, all these three, this cover is called as egg apparatus. Okay, egg apparatus, 2 synergids and 1 egg, ivanni kuda ekkada untayi annamata, oka egg apparatus lo untundi. Okay, this is the egg and these two are the synergids. These two are the synergids. Okay, then center has 2 polar nuclei. So these are polar nuclei. N unnai total ga 2 polar nuclei, so 2 are there. Okay, and this complete cell, the big cell, is called as a central cell. This is called as the central cell. Okay, so now look at the complete diagram, my dear student. Right, this is a mature embryo sac. It has 2 ends, one is a chalazal end, another one is a micropylar end. Chalazal end has 3 cells. Okay, so 1, 2, 3, and micropylar end has 2 synergids and 1 egg. So 3 plus 3, 6. Okay, and center lo, right, this big cell we count it as 7. So any cells unnai? 7 cells unnai. Alage nucleus ni count cheddam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8. These two are, okay, 2 nuclei. So total nucleus are 8. So okay, mature embryo sac lo how many cells are there? It has a 7 cells. Okay, and 8 nuclei. 8 nuclei. 7 cells and 8 nuclei. Okay, so ide points ni ipudu ante ide diagram ni now they have given in the points. You are supposed to write in the points. Okay, and one more point I forgot to tell you, that this synergids, the synergids, I'll take another color. This synergids have a thickening. Ila thick ga untundannamata synergids lopala, right? And this thickening ee blue color lo edaithe undo, this thickening is called as filiform apparatus. Filiform apparatus. So what is the role of this filiform apparatus? It helps or it guides the entry of pollen tube. ఈ filiform apparatus ఏదైతే ఉందో ఇది pollen tube ని guide చేస్తదన్నమాట. Okay, to enter into the embryo sac. So that means ఈ pollen tube అనేది one of the synergid లో enter అవుతుంది. So this is about the embryo sac, my dear. Now same points we have to put it in the point wise. Okay, so ఏమని రాస్తాం మనం అంటే, this embryo sac has a 2 ends. Okati chalazal end and another one is a micropylar end. Chalazal end has 3 antipodals. These 3 antipodals are the smallest cells of the embryo sac. Okay, antipodals anevi smallest cells of the embryo sac, and the chromosome number is n. Okay, egg n, all this content whichever are there ivanni kuda haploid e untayi annamata. Then
these antipodals, the function we don't know till now, right? But antipodals అనేవి they degenerate. అవి later గా ఏమైపోతాయి degenerate అయిపోతాయి, either most of the cases after the fertilization, in some of the cases even before the fertilization. So antipodals, 3 antipodals, they are the chalazal end. Okay, they degenerate and these are the smallest cells. Okay, at the micropylar end, okay, at the micropylar end there are 2 synergids and 1 egg. And ఈ complete గా ఉండే ఈ apparatus ని మనం egg apparatus అంటాం. Okay, synergids have a finger like thickening, దాన్ని మనం ఫిల్లీఫార్మ్ అపారటస్ అంటాం. ఈ థికనింగ్ ఏముందో ఇలా ఫింగర్ లైక్, దాన్ని మనం ఫిల్లీఫార్మ్ అపారటస్ అంటాం. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్? దే బేసికలీ గైడ్ ద pollen tube to enter into the synergid. Okay, and centrally a complete cell is called as central cell, and in the center there are 2 polar nuclei. So these are the points, my dear. So we will check out the points now what are mentioned here. Okay, so let's see. Right, the mature angiosperm embryo sac has 3 parts. One is egg apparatus, central cell, antipodals. Right, egg apparatus lo 3 cells grouped together. Okay, so emem unnai indulo? Right, there are 2 synergids and 1 egg cell. So egg apparatus lo em unnai? There are 2 synergids and 1 egg cell. Okay, the synergids have a cellular thickening, and okay, this is called filiform apparatus, right? And middle largest cell is called as egg or oospore. Okay, so ఇది egg apparatus గురించి. Moving on to the next one, central cell. Right, central cell lo emundi? Central cell is the largest cell of the embryo sac, and it has 2 polar nuclei, and they form single diploid secondary nucleus. Okay, so 2 polar nucleus ni collectively we call it as a secondary nucleus. So diagram gurtundi kadu? So ila untundi. This is a chalazal end, this is a micropylar end kada. So central cell, ee complete big cell ni mana largest cell ni central cell antam. Okay, this entire cell is the central cell, right? And it has a 2 polar nuclei. So rendu polar nuclei ni manam kalpi emani antam? We call it as a diploid secondary nucleus. So we call it as diploid secondary nucleus. Okay, so ఇది central cell గురించి. Then coming to the next part, the next part is antipodals. Antipodals గురించి already మనం discuss చేసాము. 3 cells present at chalazal end. Okay, and these are smallest cell, adi kuda మనం discuss chesam, and they degenerate before or after fertilization. Now moving on to the what is the role of synergids. Okay, so one point already I have told you, synergids lo filiform apparatus untundi. So synergids basically help in the entry of the pollen tube. So they guide the pollen tube into egg cell. Okay, ఇప్పుడు double fertilization అవ్వాలి కదా, male gamete అనేది, right? It has to enter into the right embryo sac, egg తో fertilize అవ్వాలన్నమాట. సో అక్కడ fertilize అవ్వాలి egg దగ్గర కంటే, సో ఈ male gametes అనేది any one of the synergids లో enter అవుతుంది. సో synergid ఒక రోల్ ఏంటి? First, very important role, it helps in or it guides the entry of the pollen tube. Next one ఏంటి? Right, ఇది న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ లాగా కూడా ఇట్ అబ్జర్వ్స్ అనమాట. సినర్జిడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద న్యూట్రియంట్ ఫ్రమ్ ద న్యూసెల్లెస్. మనకు గుర్తుంది కదా ఎలా ఒక ఎంబ్రియో సాక్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే, రైట్, ఎంబ్రియో సాక్ చుట్టూ ఏముంటాయి? న్యూసెల్లెస్ అనే సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ న్యూసెల్లెస్ సెల్స్ నుండి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్. హూ ఈస్ అబ్జర్వింగ్? ద సినర్జిడ్స్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూసెల్లెస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఎంబ్రియో సాక్ కి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి అయితే కావాలి కదా, నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్. సో ఆ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ సినర్జిడ్స్ అనేవి న్యూసెల్లెస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. Plus, it also helps in the entry of the pollen tube. It guides the entry of the pollen tube. So this is about the embryo sac. So here we can see, my dear students, so diagram, right? We can look at this, right? Antipodals ఏమైపోతాయి? Antipodals will degenerate కదా, antipodals will degenerate అంటే disappear అయిపోతాయి తర్వాత. Then later
ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఈ కంప్లీట్ సెల్, ఈ పెద్ద సెల్ని అయితే మనం సెంట్రల్ సెల్ అంటాం. సెంట్రల్ సెల్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇట్ హ్యాస్ 2 synergids, so 1 and 2 synergids, right? And it has thickening కదా, finger like appearance ఉంది, filiform apparatus అంటాం. And then it has a single egg. So ఇవన్నీ కూడా, right, we call it as what? Egg apparatus. So egg apparatus లో ఏమేమి ఉంటుంది? What will be there in the egg apparatus? Egg apparatus contain 1 egg, okay, plus 2 synergids. 1 egg and plus 2 synergids are present in the egg apparatus. And then in the middle of the central cell 2 nucleus ఉన్నాయి, 1 and 2. వీటిని మనం polar nuclei అంటాం సింగిల్ గా, and combined together, okay, we call it as a diploid secondary nucleus. Diploid secondary nucleus. Okay, so this is about the embryo sac. Chala important diagram and explanation idi. Moving on to the second question. Draw the diagram of a microsporangium. So what is a microsporangium, my dear? Microsporangium ante ikkada anther, okay, right? Ippudu female gametophyte chusam manam. Entadi? Embryo sac. ఎంబ్రియో సాక్లో 1 ఎగ్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి? మైక్రోస్పోరాంజియంలో. సో ఒక మైక్రోస్పోరాంజియం డయాగ్రామ్ మనం వేయాలి. అలానే he asked about the layers that are present in a microsporangium, the layers that are present in an anther. Okay, so what are the layers, my dear? If you look at this, so draw the diagram of a microsporangium, label its layer, briefly explain about the wall, okay, wall layers. So microsporangium lo 4 types untai, 4, I mean the wall layers have 4 types, okay. Outer one nunchi inside, always remember outer nundi inside ki veltam manam labeling appudu kuda. So outer one is called as epidermis, second layer is called as endothecium, third one is called as middle layer, and the fourth one is called as tapetum. So ee tapetum anedi chaala important even from your competitive examination. NEET lo aithe ee question ni repeated ga chuskochu manam, right? Tapetum, right? So these are the 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer, as well as the tapetum. Okay, so let's discuss about this, my dear, right? The 4 layers of the microsporangium. So I will explain you with the help of the diagram here. So ee diagram aithe manam veyali, and then the parts we have to label, also the explanation. Okay, now this is the microsporangium, okay, microsporangium, an anther, okay. This is an microsporangium, leda దీన్ని మనం anther అని కూడా అంటాం, okay. Anther usually మనం చూస్తే it has a 4 layers, my dear. So outer one, epidermis, first layer వచ్చేసి epidermis, epidermis, outer, outer dermis, derma anaga skin, okay. So the outer layer first edundi? Epidermis undi. Epidermis anedi usually it is a single layer. So any layers unnai indulo? Single, idu okay layer tho untundannamata. And the main function of the epidermis is protection. Epidermis yokka main function enti? Protection. It is protecting, right? Okay, so giving the protection, that is the first one. So outer layer ni manam chuste, this is the epidermis. Edaithe meeku kanipistundo flat, and usually these are flat. The cells are flat. Cells are flat in a shape. So cells ela unnai? Flat in a shape. Idi epidermis gurinchi ayindi. Epidermis ayipoyin tarvata next layer vachesi endothecium. Endo, okay, inside. Endothecium, this is the second layer. So endothecium is the second layer. So endothecium ela untundante basically it has a fibrous thickening, okay. Cells ki fibrous thickening untundante idi basically thick untundannamata. Thickenings, right? Thickenings, right? Fibrous thickening, right? As they mature, and idi kuda single layer lone untundi. This also is a single layer, multiple layers lo undadu, okay layer lo untundi. Idi meer chudochu second one. And then, right, and these are radially arranged. How are they arranged? They are
radially arranged. Okay, I'm talking about the endothecium. వాళ్ళు అడిగారు మనల్ని డిస్కస్ అబౌట్ ద పాయింట్స్ అని. సో ఈ పాయింట్స్ని మనం రాయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్లాట్ ఉంటాయి సెల్స్, సింగిల్ లేయరే ఉంటుంది. తర్వాత దీస్ ఆర్ థిక్ సెల్స్ అండ్ గివ్ ద ప్రొటెక్షన్. సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి ఎండోథీసియం. ఎండోథీసియం కూడా సింగిల్ లేయరే ఉంటుంది, అయితే ఇవి ఇంకా థిక్ ఉంటుంది, ఫైబ్రస్. ఓకే, ఫైబ్రస్ థిక్నింగ్. అండ్ దెన్ ద వాట్ ఈస్ దాట్, దే ఆర్ రేడియలీ అరేంజ్డ్ సెల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ అట్ మెచ్యూరిటీ, రైట్, ఎప్పుడైతే ఈ మైక్రోస్పోరాంజియం అనేది మెచ్యూర్ అవుతుందో, రైట్, అట్ మెచ్యూరిటీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద వాటర్ కంటెంట్ ఇందులో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దే, రైట్, water content, it becomes dry, water content dries up. Okay, సో సెల్స్ ఏమైపోతాయి? ఫైబ్రస్. ఓకే, అండ్ అందులో క్రాక్ అనేది అయితే వస్తుందన్నమాట. వై? బికాస్ దీస్ లేయర్స్ బేసికలీ హెల్ప్స్ ఇన్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది యాంథర్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రెయిన్స్. రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఈ ఒక యాంథర్లోనే ఇందులో ఇఫ్ దీస్ ఆర్ పోలన్ సాక్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పోలన్ సాక్స్. హౌ మెనీ పోలన్ సాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి? 1 2 3 4. సో ఈ పోలన్ సాక్స్లో ఏముంటాయి? పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది పోలన్ సాక్స్ ఆఫ్ ది యాంథర్. రైట్, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ మా. రైట్, ఈ లేయర్స్ 1 and 2 and 3, వాట్ ఆర్ ద 3 లేయర్స్? ఎపిడర్మిస్, ఎండోథీసియం, మిడిల్ లేయర్. ఈ 3 లేయర్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? బేసికలీ దే హెల్ప్ ఇన్ dehiscence of anther. You know what is dehiscence? Dehiscence ante breakage of anther. When the anther breaks, pollen grains అనేవి బయటికి రిలీజ్ అవ్వాలి కదా. pollen grains has to be released. సో ఈ pollen grains బయట రిలీజ్ అవ్వాలి అని అంటే the anther has to break. సో ఈ బ్రేకింగ్ ఒక ప్రాసెస్లో ద 3 లేయర్స్ ఎపిడర్మిస్, ఎండోథీసియం as well as the middle layer are helping. So remember my dear student, this is very important my dear children. Okay, so 4 layers unnai: epidermis, endothecium, middle layer as well as tapetum. ఈ ఫస్ట్ 3 ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫస్ట్ 3 helps in dehiscence of anther, అంటే breaking and rupture of anther. ఇవి బ్రేక్ అయినప్పుడే ఇందులో ఉన్న పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ 3 హెల్ప్స్ ఇన్ డైసెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, మిడిల్ లేయర్. సో మిడిల్ లేయర్ ఈజ్ ద థర్డ్ లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఏది? మిడిల్ లేయర్. ఓకే, సో మిడిల్ లేయర్ అనేవి మినిమం 3 to 4 లేయర్స్లో ప్రెసెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సెల్స్ ఒక్క లేయర్లో ప్రెసెంట్ ఉండవు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, 4 మినిమం అనేది 3 to 4 లేయర్స్లో అయితే మిడిల్ లేయర్ అనేది ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ సేమ్. ఈ మిడిల్ లేయర్ ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి? యాంథర్ని రప్చర్ అంటే బ్రేక్ చేయడం, డైసెన్స్ చేయడం. సో ఎప్పుడైతే ఇది బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి అయితే బయటికి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో 3 లేయర్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద సింగిల్ లేయర్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఎపిడర్మిస్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎండోథీసియం. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మిడిల్ లేయర్. అయితే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? ద ఫస్ట్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ సింగిల్ లేయర్లోనే ఉంటుంది. ఎండోథీసియం ఆల్సో సింగిల్ లేయర్, బట్ ద మిడిల్ లేయర్ హ్యాస్ మల్టిపల్ స్టెప్స్. అండ్ then innermost layer is the tapetum. Okay, and the main function of the tapetum ఏంటంటే it is a nourishing tissue. Right, what is this? It is a nourishing tissue. ఇప్పుడు ఈ మైక్రోస్పోరాంజియంలో ఏం పెరుగుతున్నాయి? పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో పోలన్ గ్రెయిన్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే దానికి కావలసిన న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ న్యూట్రియంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం పని ఎవరిది? టాపిటమ్. సో టాపిటమ్ is the nourishing tissue. Tapetum is the nutritive tissue. Okay, it provides the food to developing pollen grains. ఆ pollen grains డెవలప్ అవ్వడానికి, గ్రోత్ అవ్వడానికి ఆ నరిష్మెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? టాపిటమ్. ఓకే, సో బయట ఉన్న 3 లేయర్స్ ఫంక్షన్ అయితే ప్రొటెక్షన్ అండ్ డెహిసెన్స్ యాంథర్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఈ ఒక చూడండి, ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్. ఎప్పుడైతే ఈ 3 లేయర్ ఇలా బ్రేక్ అవుతాయో ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ 3 లేయర్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ద డెహిసెన్స్. అయితే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ టెపిటమ్ అనేది మాత్రం పోలన్ గ్రెయిన్స్కి ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ హౌ ఆర్ ద సెల్స్ ఆఫ్ టెపిటమ్?
ఓకే, టాపిటమ్ అనే సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, మల్టీ న్యూక్లియర్ ఉంటాయి, లార్జ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. బికాస్ చాలా ఎక్కువగా ఫుడ్ అందులో అక్యూములేట్ చేయాలి. సో బేసికలీ అవి లార్జ్గా ఉంటాయి, రైట్, అండ్ థిన్గా ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ అ మల్టీ న్యూక్లియర్ అండ్ దే ఆర్ డెన్స్ విత్ ద ఫుడ్. అందులో రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐ హోప్ you will remember. So what are the 4 layers? Epidermis, endothelium, middle layer as well as the tapetum. Which layer is called as the nourishing tissue? Tapetum anamata. Which is the innermost layer? Tapetum. Which is the outermost layer? Epidermis. A layer multiple layers lo present untundi, middle layers anamata. Okay, so here this is about the what? The microsporangium. So let's quickly read the points. Epidermis, the outer thick protective layer, already నేను చెప్పాను, and it helps in the dehiscence of pollen sac. అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి అందులో నుంచి పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బయటికి రిలీజ్ చేయడం ఈ 3 లేయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది. ఎండోథీసియం ఇస్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎక్స్పాండ్స్ రేడియలీ. సో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, రేడియలీ ఉంటాయి, రేడియలీ, ఓకే అది చెప్పాను. అండ్ ఫైబ్రస్ థిక్నింగ్ ఉంటుంది, ఫైబ్రస్ లాగా థిక్గా ఉంటాయి. And when they lose water, when the water content dries up కదా, అవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. వాటర్ కంటెంట్ అనేది డ్రై అయిపోయిన తర్వాత అవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్లనే అది పోలన్ సాక్ కానీ యాంథర్ వాల్ కానీ బ్రేక్ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్. మిడిల్ లేయర్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ బిలో ఎండోథీసియం. 1 to 5 లేయర్స్ అని ఉన్నాయి, థిన్ అని ఉంది, అండ్ ఆల్సో డెహిసెన్స్ ఆఫ్ యాంథర్. ఈ 3 కూడా యాంథర్ డెహిసెన్స్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, దెన్ tapetum is the innermost layer. Okay, and ఇక్కడ ఏమున్నాయి, cells are large, already I have told, they are thin walled and multi-nucleated. And very important point అంటే ఈ point, it nourishes the development of pollen grains. చాలా important, including your NEET and okay my dear student, okay competitive examination లో చాలా important. So here we have completed the second question. Moving on to the third question my dear. థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అంటే ఏంటి? యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. మీనింగ్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. సో మనం ఒక ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ని చూస్తే అది ఏ కేటగిరీలో వస్తుంది? యాంజియోస్పర్మ్ కేటగిరీలో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది యాంజియోస్పర్మ్స్లో. చలో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద డెఫినేషన్ ఫస్ట్. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ కదా. ప్లాంట్స్లో కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనగా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ రెండు ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. అవి రెండు ఫ్యూజ్ అయినప్పుడే దాన్ని మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ అ ఫర్టిలైజేషన్? ఫర్టిలైజేషన్ మీన్స్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఫ్యూజ్ అవుతాయో we call it as a fertilization. సో ఈ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది మనం ఒక 5 స్టెప్స్లో అయితే మన కన్వీనియన్స్కి డివైడ్ చేయొచ్చు. సో లెట్స్ బిగిన్. వాట్ ఆర్ దీస్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ స్టెప్స్? ఓకే, రైట్. ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పోలన్ ట్యూబ్ ఫస్ట్. రైట్, ఫస్ట్ ఏంటంటే పోలన్ ట్యూబ్ అనేది, పోలన్ ట్యూబ్లో ఏమున్నాయి? మేల్ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ పోలన్ ట్యూబ్ అనేది ఫస్ట్ రీచ్ అవ్వాలి ఎక్కడికి? ఎంబ్రియో సాక్ దగ్గరికి. ఇందాక మన ఫస్ట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎంబ్రియో సాక్. ఎంబ్రియో సాక్లో యాక్చువల్గా ప్రెసెంట్ ఉంది ఎగ్ అనేది. సో ఈ ఎగ్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి ఎవరు? మన మేల్ గ్యామెట్స్ కదా. సో ఈ ఎగ్ని అయితే మనం ఒక పెళ్లి కూతురుగా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఇక్కడ ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అయితే పెళ్లి కొడుకుగా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ ఈ ఎగ్ అనేది ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంది? ఎంబ్రియో సాక్ అనే ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో ఉందన్నమాట. ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు వి నో మై డియర్ స్టూడెంట్, రైట్, ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి కొడుకు ఎప్పుడైనా మ్యారేజ్లో మనం చూసే ఉంటే స్పెషల్గా వస్తారనమాట. కార్ అనేది ఉంటుంది, రైట్, డెకరేషన్స్ అనేవి ఉంటుంది, లేదా కార్పెట్ వేసి ఉంటారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో సిమిలర్లీ దీన్నే మనం ఇక్కడ కోరిలేట్ చేద్దాం. సో ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఒక
ట్యూబ్లో వస్తున్నాయి, ఒక కార్పెట్లో ఒక ట్యూబ్లో వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం అవ్వాలి, ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పోలన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఓవ్యూల్. ఫస్ట్ పోలన్ ట్యూబ్ అనేది ఆ ఓవ్యూల్ అనే దాంట్లో ఎంటర్ అవ్వాలి, రైట్. సో ఇది ఓవ్యూల్ మై డియర్ స్టూడెంట్, రైట్, మెగాస్పోరాంజియం. ఇందులో పోలన్ ట్యూబ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి ఫస్ట్. సో ఎంటర్ 3 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి అవ్వచ్చు, రైట్. సో ఫస్ట్ అది చూద్దాం, పోరోగామి. ఒకవేళ ఈ ఎంట్రీ అనేది మైక్రోపైలర్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్లో పోలన్ ట్యూబ్ అనేది మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుండే అవుతుంది. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎంబ్రియో సాక్లో 2 ఎండ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి చలాజల్ ఎండ్, ఇంకోటి మైక్రోపైలర్ ఎండ్. మైక్రోపైలర్ ఎండ్ దాకా ఒక చిన్న పోర్ అనేది ఉంటుంది, హోల్ అనేది ఉంటుంది. యూజువలీ పోలన్ ట్యూబ్ అనేది మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుండే ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇది మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుండి ఎంటర్ అవుతే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పోరోగామి. పోరోగామి. వాట్ ఈస్ పోరోగామి? ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పోలన్ ట్యూబ్ త్రూ ద మైక్రోపైల్. ఒకవేళ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఎంటర్ అయ్యి, ఓకే, ఇలా ఎంటర్ అయ్యి, రైట్. నౌ ఇఫ్ ద ట్యూబ్ ఇస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, రైట్, మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి, దెన్ micropylar end, my dear, okay, then we call it as what? We call it as porogamy. Second, okavela micropylar end nundi kakunda, if it is entering through chalazal end nundi kuda idi force ga enter అవుతుంటే దెన్ దాన్ని మనం చలాజోగామి అంటాం. సింపుల్, రైట్. ఇది కాకుండా ఒకవేళ ఇది రైట్ ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటే లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లేయర్స్, రైట్, ఈ ఓవ్యూల్కున్న లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లేయర్స్ త్రూ ఇది ఎంటర్ అవుతే ఇది చలాజల్ ఎండ్, 3 యాంటీపోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో చలాజల్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంటే దీన్ని మనం చలాజోగామి అంటాం. బట్ అలా కూడా కాకుండా మైక్రోపైలర్ ఎండ్ కాకుండా చలాజల్ ఎండ్ కాకుండా ఇంటెగ్యుమెంట్స్ లేయర్స్ ని దాటుకొని పోలన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అవుతే దాన్ని మనం మీసోగామి అంటాం. సో దెర్ ఆర్ 3 ways how the pollen tube can enter. Again I repeat, మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుండి మెజారిటీగా ఇది ఎంటర్ అవుతుంది. మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as porogamy, రైట్. చలాజల్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతే we call it as chalazogamy. And if it is entering through this integuments, ikkada atu kakunda integuments layer nunchi enter avute, then okay, if you look at this, if it is entering through the layers, then we call it as a mesogamy. Idi first step, enter avadam is the first step. Okay, next one, ovule aithe enter ayindi, ippudu idi embryo sac lo enter avvalanamata. Then already I have told you, my dear students, synergids అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి. synergids కి ఏమున్నాయి, ఫింగర్ లైక్ థిక్నింగ్స్, ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో ఈ ఫిలిఫార్మ్ అపారటస్ ఎలా పిలుస్తుంది, రా అని, అంటే లైక్ ఇట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్, గైడింగ్ అనమాట, ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ ఉంది అనేసి. సో ఈ పోలన్ ట్యూబ్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది, ఇట్ ఎంటర్స్ త్రూ సినర్జిడ్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత నౌ హియర్ వి విల్ సీ, ఓకే, quickly, right, these are synergids and ikkada mana egg undi, ikkadiki reach avali ippudu male gametes. So pollen tube anedi, suppose this is pollen tube, okay, vachinda, and ee synergids, 2 synergids edaina okka synergids lo idi enter avutadi. Okay, pollen tube anedi any one synergid lo aithe idi enter ayindi, enter ayin tarvata ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ రిలీజెస్ హౌ మెనీ మేల్ గ్యామెట్స్ మై డియర్, 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి మా. ఎన్ని ఉంటాయి, ఇది కూడా మన కాంపిటేటివ్ క్వశ్చనే, సైడ్ బై సైడ్ మనం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. we have to prepare for that also కదా. సో how many male gametes ఉంటాయి, 2 male gametes ఉంటాయి. అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ synergids ఏంటి, synergids usually they guide the entry of the pollen tube filiform apparatus ద్వారా. సో పోలన్ ట్యూబ్ లో 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి. ఎనీ 1 synergids లో అయితే అది ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంటర్ అయిన తర్వాత అక్కడైతే 2 మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి, రైట్. ఈ తర్వాత మెల్లగా ఆ synergids అనేవి కూడా
డిసపియర్ అయిపోతాయి అనమాట. ఫంక్షన్ అయిపోయింది కదా. సో మనం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అందరూ మన ఇంటికి ఎలా వెళ్ళిపోతామో ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. ఆ మేల్ గ్యామెట్స్ రీచ్ అయ్యే వరకే కదా, ఆ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ కూడా తర్వాత డిసపియర్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ కూడా సినర్జిడ్స్ అనేది what will happen, it will degenerate. So 2 steps we have seen, my dear, kada. Then discharge of male gametes, already cheppanu, discharge of the male gametes in the embryo sac, right? The pollen tube always enter the embryo sac at the micropylar end. Cheppa maximum this pollen tube actually it enters through the micropylar end only after entering one of the synergids. I told you ఏదో ఒక synergids through మాత్రమే ఈ pollen tube అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎనీ వన్ synergid once it enter ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ pollen tube అనేది బర్స్ట్ అవుతుంది అండ్ pollen tube లో ఉన్న 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ synergids సైటోప్లాజం లో రిలీజ్ అయిపోతాయి. సో the synergids have the 2 male gametes now. So male gametes, okay. Then what happens, ippudu the one of the male gamete, with the help of the diagram let's explain, right? This is the beautiful concept. Let's see. Okay, right, draw small. Now these are synergids. పెళ్లి కూతుర్ని రెడ్గా పెడదాం అంటే ఎగ్ సెల్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ఎగ్ సెల్, ఓకే. అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్, లెట్స్ డ్రా హియర్ 2 పోలార్ న్యూక్లియై. పోలార్ న్యూక్లియై ఎన్ని ఉంటాయి, 2 పోలార్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అలాగే ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి, 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇట్ హ్యాస్ అ 2 మేల్ గ్యామెట్. Okay, so one male gamete, look at this carefully, my dear. One male gamete, okay, first male gamete edundo, right? One male gamete, it fuses with the egg. Mundu edaithe undo, the lucky male gamete ankochu, it fuses with the egg kada, it goes and fertilizes with the egg. So egg to fertilize avutundi, ivi rendu fuse ayin tarvata, right? This is what fertilization is called. Dini manam syngamy ani kuda antam. What is syngamy? Either we call it as syngamy or we call it as fertilization. Fertilization anavachu leda we call it as syngamy. So what is syngamy? One male gamete fertilizes or fuses with one egg. So appudu ivi rendu kalpi em form chestayi, zygote ni form chestayi. Rendu fuse ayin tarvata ఫస్ట్ ఫార్మ్ అయ్యే సెల్, డిప్లాయిడ్ సెల్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం జైగోట్ అంటాం. సో ఈ రియాక్షన్, 1 మేల్ గ్యామెట్ 1 ఎగ్ సెల్ బోత్ ఫ్యూజింగ్, ఓకే, దీన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం లేదా సిన్గమీ. అండ్ ఈ ఒక రియాక్షన్ వల్ల, ఈ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి, జైగోట్. ఓకే, అయితే ఐ టోల్డ్ దెర్ ఆర్ 2 మేల్ గ్యామెట్స్ కదా. సో ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ ఏం చేస్తుందంటే, ద అనదర్ మేల్ గ్యామెట్ ఈ ఎగ్ సెల్ వెనక ఉన్న 2 పోలార్ న్యూక్లియై, 2 పోలార్ న్యూక్లియై కదా, సెకండరీ న్యూక్లియస్, రైట్. ఈ 2 పోలార్ న్యూక్లియైస్ తో ఫర్టిలై అవుతుంది అనమాట. ఎన్ని న్యూక్లియై ఉన్నాయి, 2 పోలార్ న్యూక్లియై, అండ్ దిస్ ఇస్ అ మేల్ గ్యామెట్. సో ఇప్పుడు 1 ఇది హ్యాప్లాయిడ్, దిస్ ఆల్సో ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్, దిస్ ఆల్సో ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్. 3 కూడా ఫ్యూజ్ అవుతాయి. 2 పోలార్ న్యూక్లియై, n+n 2n, ఓకే, అండ్ మేల్ గ్యామెట్ ఒకటి, అది కూడా na. సో 3 ఫ్యూజ్ అవుతాయి. Then we call this as a triple fusion. So 2 male gametes ఉన్నాయి, అందులో first male gamete will fuse with the egg cell to form zygote. ఇంకొక male gamete ఏదైతే ఉందో that male gamete fuses with 2 polar nuclei. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 ఉన్నాయి, 1 2 and 3. That's why this fertilization ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని మనం ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటాం. what do we call this? We call it as a triple fusion. సో ఒకవేళ మనం ఈ ఎంబ్రియో సాక్ లో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ని చూస్తే ఫర్టిలైజేషన్ అనేవి 2 టైమ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఒకటి సిన్గమీ, అంటే ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఎగ్ సెల్ తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అది సిన్గమీ. ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ 2 పోలార్ న్యూక్లియై తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అంటే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. సో అట్ ఎ టైమ్
డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుందన్నమాట. సో యాంజియోస్పర్మ్స్లో రిమెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఫర్టిలైజేషన్ అనేది డబుల్ 2 టైమ్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. సో డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్లో ఏమేమి వస్తాయి? ఫస్ట్ వన్ సింగమి. సింగమి అంటే ఏంటి? సింగమిలో ఏం జరుగుతుంది? 1 egg cell plus 1 male gamete. 1 egg cell plus 1 male gamete is fertilizing. Then second one lo em jarugutundi? This is first step. Second em jarugutundi? Triple fusion, right? Triple fusion lo two polar nuclei plus 1 male gamete. 2 polar nuclei plus 1 male gamete. So double fertilization is nothing but syngamy plus triple fusion. Double fertilization lo emem vastunnai? Syngamy plus triple fusion. This is what we call it as double fertilization, my dear students. Okay, so I hope it is clear for you. Triple fusion అనేది ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? రైట్, పోలన్ గ్రెయిన్, ద పోలన్ ట్యూబ్ ఎంటర్ అవుతుంది. పోలన్ ట్యూబ్ అనేది ఎక్కడ? మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్క ఎగ్ సెల్ ఉంది, 2 సినర్జిడ్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో 2 పోలార్ న్యూక్లియస్, యాంటీపోడల్స్. ఓకే, ఇందులో ఏమున్నాయి? 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ మేల్ గ్యామెట్ అయితే రైట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి సినర్జిడ్స్లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఏదో ఒక సినర్జిడ్లో ఇది ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ఏదంతో? ఎగ్గుతో. సో ఎగ్గుతో ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మేల్ గ్యామెట్, సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ని మనం ఏమంటాం? సిన్గమీ అంటాం. ఓకే, సో సిన్గమీలో 1 మేల్ గ్యామెట్ ప్లస్ 1 ఎగ్ సెల్. సో మనకి ఏమొస్తుంది? జైగోట్ అనేది వస్తుంది. జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్లో ఏమవుతుంది? ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్లో 1 మేల్ గ్యామెట్ 2 పోలార్ న్యూక్లియై. సో ఇవన్నీ కలిసినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఎండోస్పర్మ్ని మనం న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ అంటాం. ఈ జైగోట్కి ఇప్పుడు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ ఫుడ్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసేది ఎక్కడి నుంచి? ఎండోస్పర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ న్యూట్రిటివ్ టిష్యూ, మై డియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్. సో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎంబ్రియో సాక్. డ్రా అ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అన్ ఎంబ్రియో సాక్ and explain the parts and also the functions of the synergid. The second one we have discussed about. What is the second one? Okay, so double fertilization kuda manam discuss chesam kada. So here we have completed the 8 marks. Moving on to the 4 marks questions from this chapter. What is the name of the chapter? The sexual reproduction and flowering plants. Okay, so let us quickly go through the 4 marks questions, my dear. Right, list 3 strategies that a bisexual chasmogamous flower. Chasmogamous flowers ante enti? Chasmogamous flowers are those flowers which are always open ఉంటాయి కదా. సో ఓపెన్ ఉన్న ఫ్లవర్స్ ని మనం చాస్మోగామస్ ఫ్లవర్స్ అంటాం. bisexual అంటే when both male and female reproductive organs are present, right, in a same flower, then we call it as a bisexual. Bisexual ante enti? When both male and female reproductive structures or the organs are present in the same flower, we call it as a bisexual. So what is the question, my dear? List 3 strategies that are bisexual. Bisexual lo both male and female reproductive structures are present. Both male and female reproductive structures are present. Okay, right, my writing. Okay, chasmogamous which are open. Okay, so ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ chasmogamous ఫ్లవర్స్ లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది అవ్వకూడదు అనమాట.
క్రాస్ పాలినేషన్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ ఫ్లవర్. ఈ ఫ్లవర్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది ఫ్లవర్లో జరగకుండా క్రాస్ పాలినేషన్ అవ్వాలి. సో ప్లాంట్ క్రాస్ పాలినేషన్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని డివైజెస్ని డెవలప్ చేసాయి. దాన్ని మనం అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైజెస్ అంటాం. ప్లాంట్స్లో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది అవ్వకుండా క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది అవ్వాలన్నమాట. సో క్యాన్ వి టెల్ ఎనీ 3 methods how the plant can prevent the self pollination and encourage the cross pollination? అదే మన క్వశ్చన్. సో 3 methods ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే డైకోగamy, హెర్కోగamy, సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్ us see మా డైకోగamy. చూడండి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు కూడా ఒకే ఫ్లవర్లో ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అయితే ఆపాలి, క్రాస్ పాలినేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలన్నమాట. సో ప్లాంట్సే డివైజెస్, ప్లాంట్స్ కొన్ని టెక్నిక్ని డెవలప్ చేసుకున్నాయి. అందులో ఫస్ట్ టెక్నిక్ వచ్చేసి డైకోగamy. గ్యామీ అనగా గ్యామెట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతాయి అన్నమాట, టైమింగ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏముంటుంది, అది సేమ్ ఉండదు. ఐ రిపీట్, డైకోగamy. ఇప్పుడు మనకి మొత్తానికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవ్వకుండా క్రాస్ పాలినేషన్ అయితే అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జరిగితే ఒకవేళ మేల్ గ్యామెట్స్ ముందు ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, అంటే ముందు మెచ్యూర్ అవ్వచ్చు, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇంకా మెచ్యూరే అవ్వలే, లేదా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది త్వరగా మెచ్యూర్ అయిపోయి ఉంటుంది. అండ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవి ఉన్నాయో లేదా పోలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెవలప్ లేటర్ అవుతుంది. సో టైమింగ్ ఆఫ్ మెచ్యూరేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఆర్గన్స్ ఏదైతే ఉందో అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ కదా. ఇప్పుడు యాంథర్ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి, స్టెమెన్స్ కూడా అక్కడే, ఐ మీన్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ కూడా అదే ప్లాంట్లో, అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్ కూడా. సో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, కానీ దీన్ని మనం ఆపాలి. సో ఎలా? మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ మెచ్యూరిటీ టైమింగ్ వేరే ఉంటుంది అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ మెచ్యూరిటీ టైమింగ్ అనేది వేరే ఉంటుంది. ఒకవేళ మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్ అయింది బట్ ఫీమేల్ అయితే ఇంకా రిసెప్టివిటీ లేదా ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలే, సో పాలినేషన్ అనేది జరగదు. లేదా వైస్ వర్సా, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లేదా రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అయితే డెవలప్ అయిపోయింది, మేల్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు, అది ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలే, అది ఇంకా యంగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. సో ఒక పాలినేషన్ అనేది అవ్వదు. దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్లాంట్స్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది అయితే స్టాప్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్ మై డియర్. దాన్ని మనం డైకోగamy అంటాం. డైకోగamy అంటే ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్. ఓకే, ఆండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం. ఆండ్రీషియం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆండ్రీషియం? ఆండ్రీషియం అంటే రైట్ మేల్ ద సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ద రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. గైనీషియం అంటే ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్. ఓకే, సో ఈ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ డెవలప్మెంట్ టైం ఏముంటుంది? డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ప్రోటో ఆండ్రీ. చూడండి ఇక్కడ ఆండ్రీ అంటే ఏముంది? ఆండ్రీషియం. ప్రోటో అంటే బిఫోర్. ఇక్కడ మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ మెచ్యూర్ అర్లియర్ దాన్ ద ఫీమేల్. అండ్ ఇక్కడ ప్రోటో గైనీ అంటే ఫీమేల్. సో ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ మెచ్యూర్ అర్లియర్ దాన్ ద మేల్ వన్. సో ప్రోటాండ్రీ సన్ఫ్లవర్లో అండ్ ప్రోటోగైనీ దతూరా. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్ వేర్ we can see how the plants can prevent the self pollination and encourage the cross pollination. Second method వచ్చేసి హెర్కోగamy అని అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు కూడా ఒకే టైంకి మెచ్యూర్ అవుతాయి. మెచ్యూరిటీ టైమ్ ఇస్ సేమ్. అయితే ద లెంత్ ఆఫ్ దీస్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. So let us say, what is this? ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఒకవేళ చాలా టాల్ ఉంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఏమున్నాయి? యూ కెన్ సీ
లెంత్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయన్నమాట, రైట్? డిఫరెంట్ హైట్స్. సో పాసిబులే కాదు, పాసిబులే అవ్వదు అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవ్వడానికి. లేదా మనం ఇలా చూడొచ్చు, ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఫీమేల్ అండ్ ద మేల్స్ అయితే ఎక్కడో ఉంటాయన్నమాట. సో లుక్ ఎట్ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్? కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ మై డియర్? ఓకే, సో ఏంటిది డిఫరెంట్? ఇది ఇలా ఉండదు, అంటే దీన్ని జస్ట్ నేను ఇలా డ్రా చేశాను, ఇదే వేరు అదే వేరు, రైట్? సో దే మెచ్యూర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, బట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ హైట్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ హైబిస్కస్ అండ్ గ్లోరిస్సా. ఓకే, మూవింగ్ టు ద థర్డ్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ వచ్చి సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ పాయింట్, సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ. దీన్ని ఇన్కంపాటబిలిటీ అని కూడా అనొచ్చు మనం. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంకంపాటబిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ అ జెనెటిక్ మెకానిజం. అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నీట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, ఇంటర్లింక్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం బై బర్త్, జెనెటిక్స్లోనే ఉంది, జీన్స్లోనే ఉందన్నమాట. ఒకవేళ pollen grains of the same plant, let us say, right, this is the stigma, okay, and pollen grain కూడా సేమ్ కలర్లో ఉంది కదా. స్టిగ్మా అండ్ pollen grain రెండు ఒకే జాతి, అదే సేమ్ స్పీసీస్. సో అదే ప్లాంట్ వస్తే ఈ ఒక pollen tube ఫామ్ అంటే జర్మినేషన్ అనేది అవ్వదన్నమాట. ద స్టిగ్మా రిజెక్ట్స్ ఇట్స్ own pollen grain. I hope you are understanding. జెనెటిక్ మెకానిజం మై డియర్, ఇది ఇన్బిల్ట్ మెకానిజం. ఇందులో ఏమవుతుందన్నమాట, అదే ఫ్లవర్ నుండి ఒకవేళ పోలన్ గ్రెయిన్ అనేది వస్తే ఆ పోలన్ గ్రెయిన్ అంటే ఎంట్రీ అవ్వదు, అంటే పోలన్ ట్యూబ్ ఫార్మేషన్ అవ్వదు, జర్మినేషన్ అనేది అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ విల్ రిజెక్ట్. కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్టిగ్మాకి మళ్ళీ పోలన్ గ్రెయిన్కి. సో అదైతే గుర్తుపడుతుంది, ఓ ఇది నా పోలన్ గ్రెయినే అని, అండ్ అక్కడ ఆ ఎంట్రీ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒకవేళ అదే సేమ్ స్పీసీస్ బట్ వేరే ప్లాంట్ నుంచి వచ్చింది, వేరే సేమ్ స్పీసీస్ ఒకే స్పీసీస్ అయితే వేరే ప్లాంట్ నుంచి వచ్చింది అన్నప్పుడు ఈ దాన్ని ఎంట్రీ యాక్సెప్టెడ్, ఇట్ కెన్ ఎంటర్. కెన్ యూ సీ? సో సేమ్ టైప్, ఐ మీన్ సేమ్ pollen grain విల్ బి రిజెక్టెడ్. అదే ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే pollen grain అయితే రిజెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక చూడండి, ప్రివెంట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఫర్ ఫర్టిలైజింగ్ ద ఓవ్యూల్స్ ఇఫ్ ద pollen grain fall on the stigma of the same flower. They won't germinate. So avi germinate avvavu, but different plant nunchi. But remember, okate species undali, species vere kaadu, species is same. Okay, vere plant but mango ne, vere plant but apple, vere plant but watermelon, same e undalanamata. Okay, or what do you say, the grapes or whatever it is kada, rose and all. So vere plant species same undali, plant vere undachu, right? So that will be accepted. So here are the three methods, my dear student. First one is hercogamy, I mean dichogamy, hercogamy, as well as self sterility, right? సో ఒక దాంట్లో పొజిషన్ వేరే ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో మెచ్యూరిటీ టైం వేరే ఉంటుంది, ఇంకో దాంట్లో జెనెటిక్ మెకానిజం తనదే పోలన్ గ్రెయిన్ అనేది తన ఫ్లవర్ మీద పడినప్పుడు, స్టిగ్మా మీద ఉన్నప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేయబడదు. బట్ వేరే ఫ్లవర్ నుండి సేమ్ స్పీసీస్, ఓకే, ఆ ఫ్లవర్ నుండి వస్తే దాట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్, దాట్ విల్ బి అలౌడ్. దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పోలన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీ. ఆల్రెడీ ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం 8 మార్క్స్లో. సో క్విక్లీ జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చేస్తాను. సో పోలన్ ట్యూబ్ అనేది 3 డిఫరెంట్ వేస్లో అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ అది ఇది మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి, మ్యాక్సిమం మెజారిటీ పోలన్ ట్యూబ్స్ అనేవి మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి. సో మైక్రోపైలర్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పోరోగామీ. సో దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ మై డియర్ పోరోగామీ. సో పోరోగామీ ఏంటి? ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలన్ ట్యూబ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్, ఐ మీన్ త్రూ ద మైక్రోపైలర్ ఎండ్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోవాలి. చలాజోగామీ, ఇఫ్ ద పోలన్ ట్యూబ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ త్రూ చలాజల్ ఎండ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతే దాన్ని మనం చలాజోగామీ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ క్యాసురీనా. అండ్ మీసోగామీ అంటే అటు పోలన్ మైక్రోపైలర్ కాకుండా ఇటు చలాజా కాకుండా మధ్యలో లేయర్స్ నుంచి, ఇంటెగ్యుమెంట్స్ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మీసోగామీ. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ క్యూకర్బిటా. సో 3 టైప్స్ అండ్ ఆల్సో డయాగ్రామ్స్ కూడా వేయాలి అని ఉంది. సో మనం చూడొచ్చు, 1 ఈజ్ మైక్రోపైలర్ అండ్ పోరోగామీ. ఓకే, 1 ఈజ్ ఇది చలాజల్ ఎండ్ కదా, చలాజల్ ఎండ్. సో
chalazogamy. And then third one is integuments నుంచి enter అవుతుంది. This is C, chalaza, E and M, micropylar. Okay, so micropylar end నుంచి అవుతే porogamy, chalazal end నుంచి అవుతే chalazogamy. ఓకే, అండ్ రెండు కాకుండా మధ్యలో నుండి ఇంటెగ్యుమెంట్స్ నుంచి ఎంటర్ అవుతే మీసోగామీ. ఓకే, సో దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ apomixis? Okay, chala important question idi. Apomixis, when the seeds are produced without fertilization. Fertilization కాకుండా ఒకవేళ seeds produce అవుతే దాన్ని మనం apomixis అంటాం. Okay, so what is apomixis? Production of the seeds without fertilization is called apomixis. Now what are its importance, my dear? So సీడ్ అనేది యాక్చువల్గా ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా. సో అక్కడ ఫ్యూజన్ అనేదే లేదు కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఫ్యూజనే లేదు, సెక్షువల్ కాంబినేషన్ లేదు, వేరియేషన్స్ లేదు, జస్ట్ పేరెంట్ కాంబినేషన్ ఏది ఉందో అదే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఇట్ విల్ మిమిక్ ద ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇది చాలా ఏంటంటే వాట్ యు సే, ద ట్రేట్స్ అనేవి, ద క్యారెక్టర్స్ అనేవి సెగ్రిగేట్ అవ్వవు. యాజ్ ఐవ్ టోల్డ్, పేరెంట్లో ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అవే క్యారెక్టర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూజన్ అనేది జరగలేదు ఇక్కడ. సో పేరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సెగ్రిగేటెడ్, దే హ్యావ్ పాస్డ్ ఆన్ డైరెక్ట్లీ టు ద యంగ్ వన్స్. ఓకే, సో హైబ్రిడ్స్ అనేవి ఈజీగా మనకి ఇక్కడైతే ఏముంటుంది, వీ కెన్ what do you say, we can produce it. Okay, and also what is this importance? Apomixis is a form of asexual, I have told you, and assured reproduction anamata. ikkada pollinators okvela lekapojina, agents anevi rakapoyina, wind, water or insects anevi kuda, so ikkada 100% what is that, the seed formation is taking place even at extreme environmental condition. So simple, what is apomixis? Apomixis is nothing but what? It is a process where the seeds are formed without fertilization. So it is a method of asexual reproduction, and also it ensures the assured reproduction even in the absence of pollinators such as extreme environment. Also sometimes inka oka rendu points chuddam. Okay, it increases, the next point I'm writing here, right? It produces the hybrid varieties. Okay, and also increases the yield. Okay, so total outcome ni kuda idi increase chestundannamata. Right? So these are some points, my dear students, and no segregation of the kada. So these are also, so here we have, okay, the next points ikkada unnai, already nenu rasanu. Superior and desirable characters can be maintained, already nenu cheppanu anamata. So ఏ క్యారెక్టర్ అయితే పేరెంట్ లో ఉంటుందో అదే క్యారెక్టర్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ క్యారెక్టర్, డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి మెయింటైన్, and it is very useful in commercial hybrid seed production because characters అనేవైతే చేంజ్ అవ్వట్లేదు. So it can be easily used to produce the hybrid seed production. So moving on to the next one, my dear, write briefly about the different types of ovules. So ovules అనేవి మనకి నియర్లీ 6 types లో వస్తాయి, but since it is a 4-mark question and we have taken the 3 different types, simple 3 different types: ortho, okay, tropous, anatropous, campylotropous. So let's see what are these, my dear. Right? Orthotropous ovule. Orthotropous ovule diagram okvela manam chuste ela untundante, all the 3 micropyle, chalaza, funicle, మైక్రోపైల్, చలాజా, ఫ్యూనికల్ మూడు కూడా ఒకే లైన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. రైట్, all the 3 will be micropylar, chalaza and the funicle will, all the 3 will lie in the same plane. Okay, plane లో ఉంటుంది. So it is like this. Integuments అనేవి ఇలా ఉంటాయి, integuments. Okay, right, I think we have the picture, we will see it. Okay,
of that because no space. So in this type, the micropylar. Anatropous low. Anatropous is the major one. Anatropous, we can see around 80 to 85%. 82, right? 85% of the flowers lo undedi anatropous ovule. This is very important, my dear students. So anatropous is inverted ovule. Ikkada all the three are not in the same plane, but what is that? They lie closer. Okay, so we will see with the help of the diagram. And then we have a Camphilotropous. Camphilotropous. Better we'll go with the diagram and then it will be easier. So you can see the upright. Let me take this. So this is upright one. Upright ante itla standing lo untundi kada. Idi vachesi upright ga untundi annamata. Okay, idi inverted lo untundi. And is somewhat right angle lo untundi almost. Okay, so ikkada chudandi, these are the integuments. These are the integuments. Okay, ila untundi idi. So funicle ikkada untundi, and then it has a micropylar end and idi chalazal end. So this is a chalazal end, this is a micropylar and funicle. All the three lie in the same plane. Right? All the three lie in the same plane. Dini manam orthotropous antam. Anatropous maximum flowers lo undedi ide anatropous inverted. Dinne manam ila inverted antam. So e end manam edaithe chustunam, this is a funicle. Okay, and e closed part aithe chalazal. Idi chalazal. I hope it is clear. Right? Chalazal. Okay. Chalazal end. We'll take with the red. Okay. And then ikkada open aina part aithe micropyle. So if you look at this, micropyle and funicle, they are close to each other. Idi manam gurtu pettukovalanamata. Okay, here orthotropous lo aithe moodu kuda oke plane lo untundi. Anatropous lo it is upside down, it is inverted, ulta untundi, and అందులో chalazal, okay, paiki, micropylar and funicle almost they are close to each other. Coming to the Camphilotropous. Camphilotropous అనేది ఏముంటుందంటే it is కొంచెం ఇలా ట్విస్ట్ అయ్యి అండ్ జస్ట్ రైట్ యాంగిల్ లాగా మనకి ఇక్కడైతే కనిపించచ్చు. రైట్, ఈ ఎండ్ ఇది సేమ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్యూనికల్. ఓకే, అండ్ ఇది ఓపెనింగ్ ఇస్ మైక్రోపైలర్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఇస్ అ చలాజల్ ఎండ్. ఇందులో కూడా ఏమవుతుందన్నమాట, ద ఫ్యూనికల్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద మౌత్ ఆఫ్ ది మైక్రోపైలర్ ఎండ్. ఓకే, సో if you look at the points now, right? So anatropous, these are inverted, already cheppan, and it close to the eyes to the funicles, right? Next one, Camphilotropous, the body of the ovule is placed at right angle kada. The body of ovule bends, it bends in such a way, idi ila bend avutundi kada, it bends in such a way that the funicle lies closer to, right? Idi funicle and ఇలా somewhat ఇది బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మైక్రోపైలర్ ఎండ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ అ ఫ్యూనికల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ chalazal end. So it is somewhat like curved, slightly curved embryo sac. Complete గా ఇంత బెండ్ అవ్వదు, రైట్, కొంచెం ఇలా బెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో 3 different types of ovule, right? Okay, then last question of today, what is emasculation? What is emasculation? When and why does a plant breeder employ this technique? Emasculation ante enti, and ee emasculation technique ni correct time ante ఉపయోగించే కరెక్ట్ టైం ఎప్పుడు? ఓకే, దట్ ఇస్ సెకండ్ వన్. అండ్ వై ద ప్లాంట్ బ్రీడర్ అనే అంటే ప్లాంట్ బ్రీడర్స్ ఎందుకు ఈ టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తారు? సో ఫస్ట్ ఎమాస్కులేషన్ అంటే ఏంటి, దీన్ని ఉపయోగించే కరెక్ట్ టైం ఎప్పుడు, అండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మై డియర్. సో ఒకవేళ మనం క్వశ్చన్లోనే చూస్తే, రైట్, ఈమాస్కులేషన్, లుక్ ఎట్ ద పాయింట్ మై డియర్. ఈమాస్కులేషన్, ఈ అంటే ఏం తెలుసా? ఈ అంటే రిమూవల్. ఈ అనగా removal. So what is E? Removal. What does E stands for? It stands for a removal. Masculation, masculine అంటే ఎవరు? మేల్స్. masculine, males, masculation కదా. సో మేల్స్ అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లో మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ స్టెమెన్ ని తీసివేయడంనే ఎమాస్కులేషన్ అంటాం. E stands for removal,
Masculine stands for males. So ikkada flower lo male reproductive structure edi stamen. So removal of stamen is called as emasculation. So what is emasculation? Removal of stamen is called as emasculation. So ikkada enti removal of stamen, okay, are called as emasculation. So definition మనకి ఇక్కడే వచ్చేసింది కదా. See, if the meaning is clear, definition ఇట్టే వచ్చేస్తుంది. So what is emasculation? Removal of stamens, okay, from the bisexual flower. అవును కదా, యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ నుంచి తీయడం మనకు అవసరం లేదు. బైసెక్షువల్, ఎక్కడైతే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉన్నాయో అక్కడ